Hello, I'm Joseph Edwin from Educa Institute, and now it's time for history and our discussion today based on solving Form 4 Necta question 2015. Our question, it is question number 10, which states that inherited problems from colonial past are major hindrances to the development of African after independence. Justify this statement by giving 6 points. Inherited problems from colonial past are major hindrances to the development of African after independence. Justify this statement by giving 6 points. So our question can be answered, or we are going to discuss our question basing on our major 3 parts. The first is introduction, the second is main body, and the third is conclusion. But before starting on answering our question, let us get overview of our question. Kwa swali letu tunahitaji tuoneshe kwamba baada ya nchi nyingi za Kiafrika kupata uhuru, kuna vitu vilikuwa vimerithiwa kutoka kwa wakoloni. Kwa vile vitu vilivyorithiwa na hizo nchi za Kiafrika kutoka kwa wakoloni vilionekana ni kama ni changamoto ambayo inapelekea sasa nchi nyingi za Kiafrika zisiweze kuendelea kutokana na hivyo vitu ambavyo vilirithiwa kutoka kwa wakoloni ambao walitawala kwenye hizo nchi. So now we are going to show those things which has been inherited from the colonial governments which hinder our development as our African countries. So we start on discussing those issues which has been inherited by the African countries which hinder the development of African countries. So let us start on discussing our question basing or starting in our introduction part. In our introduction part here, we are going to provide the historical background of the African independence, of all African nationalism, when the African countries start on getting their independence. Most of the African states become independent in the 1916s up to 1917 and 1918. A few countries like South Africa got the independence in 1990s. African countries immediately after the independence inherited socio-economic and political problems which hinders the development of African countries. Kwa tunaona kwamba historia fupi ya uhuru wa Kiafrika, kwamba nchi nyingi za Kiafrika zilianza kujipatia uhuru kuanzia miaka 1960 hadi kuja kwenye miaka 1980. Na nchi ambazo zilichelewa kujipatia uhuru, mojawapo ni kama nchi ya Afrika Kusini ambayo yenyewe ilijipatia uhuru wake miaka 1990. Na tunaona kwamba baada ya hizo nchi kupata uhuru za Kiafrika, kuna baadhi ya vitu ambavyo hizo nchi nyingi zilivirithi kutoka kwa wale wakoloni ambao walikuwa wanafanyaje, wanawaongoza. Na hivyo vitu ambavyo vilirithiwa na hizo nchi za Kiafrika kutoka wakoloni vikawa kama ni mojawapo ya changamoto ambayo inapelekea sasa nchi nyingi za Kiafrika zisiweze kuendelea mpaka sasa hivi. So those issues are based in economic, social and political. Kwa na hivyo vitu ambavyo tulivirithi kutoka kwa wakoloni vilijikita kwenye utamaduni, siasa pamoja na uchumi. So now we are going to start on discussing those inherited issues or those inherited problems which hinder our development as African countries. Let us start on discussing the first issue. The first point, it is presence of tribalism and ethnicity. Most of independent African states faced a serious problem of tribalism which brought the disunity among Africans. For example, the tribal conflict between the Igbo and the Hausa in Nigeria led to the civil war in 1967 in the country. Kwamba baada ya nchi nyingi za kupata uhuru, baadhi ya nchi au nchi nyingi za Kiafrika ziliweza kurithi kitu ambacho tunakiita ukabila, tribalism, ukabila. Kwa sababu gani? Kipindi wa Afrika wakoloni wanatukolonize, wanatuongoza sisi, walikuwa wana
wanaendekeza au walikuwa wanaonesha viashiria vya ukabila au ubaguzi kipindi wanatuongoza sisi. Na ubaguzi walikuwa wanafanyaje? Kwa kututenganisha, kwamba walikuwa wanatenganisha Waafrika na Waafrika hawakuweza kulingana kutokana na uhitaji wa wale wakoloni. Mfano, wakoloni walipokuwa wanaishi sehemu tofauti tofauti, kuna baadhi ya maeneo yaliwatengeneza vizuri, wakayapa elimu hayo maeneo, wakawapa elimu wazao wa hayo maeneo, lakini kuna maeneo mengine hayakupata nafasi hata kupata nini? Elimu. Miundombinu pia, kuna maeneo yalipata miundombinu mizuri, lakini kuna baadhi ya maeneo hayakupata miundombinu mizuri. Kwa kutokana na hivyo vitu, watu waliokuwa wamesoma sasa Afrika ambao walibatika kupata elimu ya kikoloni, wakawa wanawadharau au wanajichukulia wenyewe ni wako bora kuzidi wale watu wengine ambao wakupata elimu. Kwa kutokana na hiyo naleta nini? Kujivuna, majivuno au ukabila, kwamba sisi tumesoma lakini nyie hamjasoma. Kwa vyote hivyo tulikuwa tunavichukua au ni mbegu au ni matunda ya nini? Ya wakoloni ambao walikuwa wanafanyaje? Wanatuongoza sisi. This element of tribalism were inherited to the colonialists because the colonialists divided African based on races, also tribal, which hence lead to the disunity among the Africans. Kwa kutokana na ile hali ya wakoloni wenyewe kutugawanyisha au kututenganisha Waafrika kwa Waafrika, ikapelekea kuwepo na kutokuwepo na mshikamano kati ya Waafrika wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu msomi hakuweza kuchangamana na mtu ambaye hajasoma kwa sababu alikuwa anajivuna sana. So tribalism act as one of the issue which hinder our development among the African countries. The second one is repressive colonial economy policies, kwamba kuendeleza au kuchukua zile sera za kikoloni za kiuchumi, sera za kiuchumi za kikoloni, kwamba baada ya Afrika, nchi nyingi za Kiafrika kujipatia uhuru, kuna baadhi ya sera za kiuchumi walizichukua kutoka kwa wakoloni, na hizo sera za kiuchumi zilikuwa zina unyonyaji ndani yake. So up to now some Africa countries has been practiced those colonialist policies of the economic system. Soon after independence, Africa countries adopted the colonial economy policies which oppressed their fellow African as a way of creating economic prosperity. For example, various forms of taxes were introduced and adopted. Kwa tunaona sasa hivi kuna baadhi ya sera za kiuchumi ambazo tulikopi au tulirithi kutoka kwa wakoloni baada ya sisi kupata uhuru. Mfano mmoja wapo ni hizi kodi, ulipaji wa kodi. Nchi nyingi za Kiafrika zinalia na ulipaji wa nini? Wa kodi ambazo hazina mpangilio mzuri. Mfano mzuri hata hapa Tanzania unakuta kuna tozo ambazo hazijawa na mpangilio mzuri, kodi kubwa. Kwa mwisho wa siku unakuta sasa kodi zinatolewa lakini zinakuwa zinawaumiza wale wananchi ambao ndo wanakuwa kama major source of paying the taxes. Kwa vyote hizi mambo ya kulipa kodi tulirithi kutoka kwa wakoloni, na hichi kitu bado kinaendelea kutuumiza na kurudisha nyuma maendeleo, kwa sababu kodi na tozo ambazo hazina mpangilio mzuri zinapelekea sasa wale watu ambao wanakuwa natoza hizo kodi waweze kuzichukua na kuzitumia kwenye mambo yao mengine na kushindwa kutumia hizo kodi kwa ajili ya kutengeneza maendeleo kwa ujumla. So it's why we say that repressive of colonial economy policies act as a problem which hinder our development as African countries. The third point, it is interstate political boundary conflict. Interstate political boundary conflict. Hizi mambo ya masuala ya tunazungumzia migogoro ya mipaka kati ya nchi na nchi. This is the one of the major problem of the post-independence states faced. For example, border conflict between Tanzania and Uganda of 1978. This created a serious conflict and was among the African countries. Kwa hiyo tunaona kwamba masuala ya mipaka haya tulilisi kutoka kwa wakoloni. Wakoloni walivyokuja wakagawana nchi zetu. Kila koloni ilikuwa na mipaka yake. Mwingereza anatawala hadi hapa, Mjerumani anatawala hadi sehemu fulani, Mfaransa hadi sehemu fulani. Kwa kutokana na mgawanyo wa zile
wa ile mipaka baina ya koloni moja na koloni nyingine, wakoloni walivyoondoka wakatuachia nchi yetu au bara letu la Kiafrika, nchi nyingi za Kiafrika zikawa zinaingia kwenye mikwaruzo au zikawa zinaingia kwenye marumbano ya mipaka, kwa sababu wazungu walivyoondoka hawakuondoka na mipaka yao. Mipaka yao ilibaki, na baadhi ya mipaka haikuwa na maelezo mazuri ambayo yangepelekea sasa nchi kama za Kiafrika baada ya kupata uhuru ziweze kutumia yale maelezo ili kuepusha ile migogoro ya mipaka. Mwisho wa siku baadhi ya nchi zikaingia kwenye migogoro. Mfano mzuri ni Tanzania na Uganda. Mwaka 1978 waliingia kwenye migogoro kuhusiana na mpaka wa kule Bukoba Kagera kule, ambapo sasa Uganda alikuwa anachukulia Kagera kwamba ni sehemu ya eneo lake, na Tanzania pia akawa anachukulia kwamba Kagera ni sehemu, it's part of the land of the Tanzania country. Kwa kutokana na kurithi kwa hii mipaka ambayo waliweka wakoloni, ina act as a problem for our development, because different countries in Africa has been entering the conflict with each other because of conflict boundary. So another point here, it is illiteracy, ujinga. This resulted from the colonial education which based on racial segregation, whereby a few African benefited from colonial education. Therefore, most of post-independence African states inherited limited skilled manpower because the majority of African were uneducated or totally illiterate. Ujinga, kwamba ni ujinga ni mojawapo ya kitu ambacho hata baada ya kupata uhuru tuliendelea kukishikilia, tulirithi kutoka kwa wakoloni. Kwa sababu gani? Wakoloni wenyewe hawakuruhusu Waafrika wengi wapate elimu. Kwa hiyo baada ya wao kuondoka, sasa tukaendelea kushikilia ile elimu yao ambayo walikuwa wametupa. Kwa hiyo tunakuja mwisho wa siku kujua kwamba Afrika kama Afrika baada ya wazungu kuondoka, tukajikuta hatuna wataalamu au hatuna wasomi wa kutosha katika nchi zetu. Kwa hiyo ikapelekea sasa tuweze kuwa na idadi kubwa ya watu ambao hawajasoma, watu wajinga ambao hawajasoma, ambao hawana ujuzi wa kutosheleza kwenye shughuli tofauti tofauti. Na mwisho wa siku hii hali inatulazimu tuendelee kuwategemea wale wazungu. Kama ni miradi mbalimbali ya ujenzi au miradi mingine ya kimaendeleo, tunaenda kule tunachukua wazungu, wanakuja kututengenezea miradi yetu, tunaingia mikataba ambayo haitunufaishi sisi, inawanufaisha wao wazungu. So illiteracy up to now act as a major problem which hinder our development because we inherit it from the colonial government during the colonialism period. Now we move on another point, which is neocolonialism, ukoloni mamboleo. This also is the problem inherited from the colonialism by the post-Africa states, whereby Africans were made European puppets and military bases were created in Africa. Kwamba ukoloni mamboleo ni mojawapo ya kitu ambacho tuliweza kukichukua au tukaendelea kuishi nacho baada ya kupata uhuru sisi kama nchi nyingi za Kiafrika, kwa sababu Afrika mpaka sasa hivi inaendelea kuwa kama sehemu ya hizi nchi zilizoendelea za Ulaya, kama sehemu ya wao kuja kuweka majeshi yao, kuweka silaha zao kama military bases. Wanatumia nchi nyingi za Kiafrika kama sehemu ya kutunzia silaha zao au sehemu ya kutunzia ya kuwekea majeshi yao. So this perpetuated the exploitation of African resources since imperialists become the press maker and African become press takers. So this is the big problem in African states. Kwa hiyo unaona kwamba bado sisi Afrika kama Afrika tunaendelea kuwategemea kule, hadi inafikia hatua kwa wao kutufanya Afrika kama Afrika au nchi nyingi za Kiafrika kama ni second party of their country. Kwa hiyo unakuta wazungu kule wanafanya Afrika kama ni sehemu tu ndogo ya nchi zao. Ndio maana wanakuwa na jeuri la kuweka kambi zao za jeshi kwenye nchi zetu. Hizo mabomu wanaweka, mfano mzuri kule Kongo kuna kambi ya jeshi na kuna military base ya wazungu wameweka kule. Kwa hiyo washatuchukulia kama sisi ni mojawapo ya second part of their country, na mwisho wa siku inapelekea sasa kuwepo kwa unyonyaji na kurudisha nyuma maendeleo ya nchi za Kiafrika, kwa sababu Waafrika tunakuwa kama press takers na wazungu wanakuwa kama press creators. So the last point here in our discussion, it is stated that monoculture economy
Also, monoculture economy, it's one of the issue which we inherited from the colonialism, whereby independent Africa states also inherited monoculture economy, whereby state economies depend on the same crop or sector, kwamba nchi nyingi za Kiafrika zenyewe zinategemea sana sana sekta moja ya uzalishaji au zao moja la uzalishaji. Mfano mzuri ni kule Ghana, ambapo tunaona kama wenyewe wanadependi kwenye zao la kokoa. Kwa kutegemea sekta moja kwa ajili ya kuzalisha kupata kwa ajili kufanya maendeleo, inarudisha nyuma maendeleo, kwa sababu kuna muda hiyo sekta yenyewe inaweza ikashindwa kukupa kile kitu ambacho unakuwa unakitaka kwa asilimia kubwa ambayo wewe unakuwa umejiwekea. Mfano mzuri ni nchi nyingi za Kiafrika zimedelay sana kwenye kuwekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo kilimo kinaposhindwa kutoa yale mazao au kutoa yale mategemeo ambapo nchi nyingi za Kiafrika zinakumeweka, unakuta nchi nyingi za Kiafrika zinashindwa kufanya mambo ya kimaendeleo. So African monoculture economy is one of the inherited issue which has been inherited by the African countries after acquiring the independence from the colonialist. Kwa hata tunaona kwamba hata kipindi cha ukoloni, wakoloni wenyewe walikuwa na monoculture. Kama ni shamba la katani, inakuwa ni katani tupu. Kama ni shamba la pamba, ni pamba tupu. Kwa hiyo wenyewe walidelay au walitegemea sana sana kwenye monoculture. Kwa hata walivyoondoka, sisi tukaendelea sasa tukarithi hiyo system ya kutegemea kwenye sekta moja au kilimo cha aina moja kama wao walivyokuwa wanafanya. Hili jambo linaendelea kuturudisha nyuma, kwa sababu sekta ikishindwa kufanya kutimiza malengo ambayo unakuwa umejiwekea, maendeleo yanakuwa hayapo kwenye hiyo nchi. So after looking at main body, now we move on the conclusion part. Therefore, in order to the post-Africa colonies to attain the level of development, should ensure on solving those problems inherited from European, because those problems act as hindrances for the Africa countries to attain the level of development. Kwa hiyo tunaona kwamba hili nchi nyingi za Kiafrika ziweze kutimiza malengo yake ya kimaendeleo, inatakiwa iweze kuachana na hivi vitu ambavyo ilivichukua kwa wakoloni, na hatimaye sasa isolve hizo changamoto ambazo zinakuwa kama ni kikwazo cha nchi za Kiafrika kuendelea, na mwisho wa siku itapiga hatua na itafikia hatua nzuri ya kimaendeleo katika nchi nyingi za Kiafrika. So after conclusion, now we have the addition part, which is references. Here we have a sample of questions which are related with our main question, which has been already discussing. The first question is, explain the problem hindering the post-independence African countries. The second one, explain the elements of coloniality which inherited by the post-Africa countries. The third, how was independence of African countries were not satisfied. The fourth one is, the independent Africa countries was dominated by the colonialist element. Discuss the statement. So through the 4 points including our main question, which has been already discussing, we have the summary of the point which can be used to answer our question. Those point, it's monoculture economy, we already been discussing, neocolonialism, illiteracy, interstate political boundary conflict, and repressive of colonial economic policies. All of these points can be used to answer our 4 questions, which act as the references with also our main question, which has been already discussing. So after concluding our question, let us end up our session. We shall meet on the next session. Thank you. Purchase your tracks today.